Hello everyone. Can you hear my voice clearly? Am I audible? Yes, sir. Okay. So let me start my class. Everyone please give your attendance at first. Okay. স্যার আজকে একটু তাড়াতাড়ি ক্লাসটা শেষ করেন স্যার, নেক্সট ক্লাসে পরীক্ষা। Okay. So here. I'm recording after this. Okay. So our today's topic. Okay. So here, let us consider x, y. Temperature. Excuse me, sir. Yeah. স্যার মিডের জন্য স্যার যে সাজেশন দিয়েছেন স্যার একটু ম্যাথ গুলো যদি দিতেন সাজেশন হিসেবে সিলেবাস থেকে স্যার। এটা নিয়ে আমি পরে ডিসকাস করছি। ওকে। Yes. So here. Here, for two-dimensional heat flow, you have to at first identify what is our heat equation. Okay. So here, let us consider x comma y be the temperature at x comma y at time t. Okay. Now the equation will be del u by del t. That means you have to partially differentiate u with respect to t. That means time equals to c square del square u by del x square plus del square u by del y square. Okay. So this is your one kind of heat equation. For the condition, if it is in steady state, u does not change in time. That's why del u by del t equals to 0. Okay. And 1 becomes del square u by del x square plus del square u by del y square equal to 0, which means this is our Laplace equation. Okay. So এটা ইউজ করে আমরা কিছু ম্যাথ সলভ করব, যেগুলো boundary condition. So do you have any idea about boundary condition problem or boundary condition? নিচেটুকু মোশন না স্যার। Okay. This is our Laplace equation. You already know that. Del square u by del x square plus del square u by del y square equals to 0. And this is for two-dimensional Laplace equation. Now, the question here is solve. Okay. I just ask you what
Do you have any idea about boundary conditions or initial conditions of a problem? Okay. So স্যার কাজটার কারণে বেড়ে গেছে স্যার আগে বুঝতে পারছি না তোমার কথা, আপনি আবার বলো। যে উইক বাড়লো এই কারণে কি স্যার আমাদের সিলেবাস কি বেড়ে গেছে নাকি স্যার সিলেবাস আগেরটাই আছে স্যার, জাস্ট পড়াটা স্লো যাচ্ছে। ওকে, আমি এই নিয়ে একটু পরে কথা বলছি। ওকে, তোমাদের মিডের সিলেবাস নিয়ে এখন ম্যাথটাকে করি। ওকে। ওকে Okay. So here is your given problem, which is solve del square u by del x square plus del square u by del y square equals to 0 under the boundary condition. So here is your boundary condition is given. That means u0 y equals to u1 y equals to ux 0 equals to 0. Okay, that means at the boundary point থাকবে। Okay, বাউন্ডারি কন্ডিশনের জন্য দুইটা বা তার অধিক পয়েন্ট থাকতে পারে, বাট ফর ইনিশিয়াল কন্ডিশন জাস্ট অনলি ওয়ান কন্ডিশন উইল বি গিভেন। ওকে, জাস্ট একটা পয়েন্টের জন্য তোমাদের ভ্যালুটা ডিক্লেয়ার করা থাকবে। সাপোজ u0 equals to 1. Okay, so this is known as initial condition, and for this you can say that this is your boundary condition. Okay, so before starting this problem, I solve I have to solve another problem which may help you. Okay. So here is your another problem. যে প্রবলেমটা আমি এর আগে লিখেছি ওইটা আমরা সলভ করা শিখবো, বাট ফার্স্ট আমাদেরকে কিছু ইজি সলভ শিখে আসতে হবে, বিকজ এইগুলোর উপর বেস করেই আমরা ওইটা সলভটা করতে পারবো। You can solve this kind of boundary value or initial value problems by using different types of methods like a separable variable method. Another one is the Laplace transform, and the third one is Fourier transform. Okay, that means Fourier sine and cosine series বা transform যেটাকে বলা হয়। Okay, so তোমরা Fourier Laplace এগুলো করছো, right? So you can solve this kind of problems by using Fourier Laplace. Today I will show you uh, the solution of this problem by using separable variable method. Okay, so cause আমরা যে প্রবলেমটা এর আগে লিখেছি ওটা কিন্তু আমরা সেপারেবল ভেরিয়েবল দিয়ে করব। ওকে, so at first okay, here given tell you by tell x for you now
So let us consider that the equation 1 has a solution of the form which is ux comma y equals to x into y. And this is also known as product method. Okay. আমরা এটাকে সেপারেবল অফ ভেরিয়েবল মেথডও বলতে পারি, আদারওয়াইজ প্রোডাক্ট মেথডও বলা যায়, ঠিক আছে, where ux comma y equals to x x and also into y y. Uh, so now just take a look that here given del u by del x equals to 4 del u by del y. So, and also from C, you can say here u equal to x, y. Okay. Now, please tell me what we should do or what we can do from here, from equation C. Anyone? আচ্ছা সলিউশনটা কি সেপারেবল অফ ভেরিয়েবলস এ হচ্ছে? Yes. So, at first, you have to partially differentiate your u with respect to x, and also you have to partially differentiate u with respect to y. Okay, and after that put those things in your equation 1. Okay. So where x and y is a function of x and y respectively. Okay, now one. We have, and after that and say to x prime. Now your main target is to find out the solution x x and also y y. Okay, that means you have to find out the solution from here where x x and y y, and after that put those values in here. It will be a general rigid solution. Okay, now here let us consider for this thing a constant which is n. Okay, so this is equals to n, where n is a constant. Okay, constant. Now, okay, I will write this thing this way. Equation 4 only true. Well, স্যার ওই লাইনটা একটু বুঝিয়ে দিবেন স্যার। পুটিং দিস ভ্যালুস ইন ইকুয়েশন 1 we have এরপরে constant has also n 4. Okay, so just here del u by del x means x prime y, and del u by del y means x y prime. Okay, so your given equation is from
1, you can see that del u by del x equals to 4 into del u by del y. Okay, so just replace x prime y instead of del u by del x. Okay, just put these things in here and also put these things in here. So you can find this thing which is x prime y equals to 4 xy. Okay. Now just I just make it in a separable form. Okay. So এই separable formatটাই ক্রিয়েট করা হয়েছে এখানে এই জন্য এটা নাম হচ্ছে সেপারেবল ভেরিয়েবল ফরম্যাট বলা হচ্ছে এই কারণে সেপারেবল ভেরিয়েবল ফরম্যাট ইউজ করে আমাদেরকে এখান থেকে সলিউশন নিয়ে আসতে হবে ওকে so here take a look that I just take a constant which is x prime which is n okay that means x prime by 4x equals to y prime by y equals to n now can you please tell me this is a okay, therefore I can write this thing x prime minus 4 and x equals to 0 and also y prime okay this is our equation 5 and this is our equation 6 can you please tell me what is the value or the solution of x and y can you find this thing from here equation 5 and 6 anyone here x prime minus 4 nx equals to 0 okay so how can we find x from here anyone okay, here the result will be a e to the power 4 n x okay so please tell me how can I find this solution from here anyone declination ball no problem We do a similar way. A how e can to the power of how can I find n. the x equals to a to the power 4 and x from equation 5 okay so here you can see that x prime 4 and x and from here you can write x prime by x equals to 4n okay and after that just integrate these things okay so what will be your result Yeah. ln x yes so আর this পাশে is হবে x ln x and here 4n 4n x x okay 4n so that means you can write this in x here if it is c is constant so you can write e to the power 4 n x plus c and from there you can write e to the power c into e to the power 4 n x and after that এখান থেকে কি লিখা যায় বলো e to the power 4 n okay so তাহলে এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি আমাদের রিকোয়ার্ড সলিউশনটা পেয়ে গেলাম ইন্টিগ্রেট করার পর তো এখান থেকে আমি x এবং x এর ভ্যালুটা পেয়ে গিয়েছি সিমিলারলি ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট the same result which is
be e to the power n y. Okay. So after that, you have to put x and y in equation 3. So we can get u x comma y equals to here x means a e to the power 4 nx and y means b e to the power ny. And after that you can say this is uh, c e to the power n into 4x plus y, okay, where a b equals to c. Okay. So here is our solution. It is ux comma y equals to c e to the power n into 4x plus y. Okay. Now you have a condition which is u 0 comma y. Yes. So here u 0 comma y equals to 8 e to the power minus 3y. Okay. That means, so here is your given condition which is u 0 comma y equals to 8 e to the power minus 3y. Okay. So here your ux comma y equals to c e to the power n into 4x plus y. Now you have to compare these two things and you can get here u 0 comma y can be written as 0 comma y. স্যার ওটা কি That means কোশ্চেনে দেওয়া ছিল? yes, this is your given condition. যেটা কোশ্চেনে যাচ্ছিল। So here u 0 comma y equals to 8 e to the power minus 3y. Now here u 0 comma y means here x equals to 0. If you put x equals to 0, then you can get c e to the power n 4 into 0 plus y. That means c e to the power ny. Okay. And here 8 e to the power minus 3y. So from here you can compare these things and find out the values of these constant terms, which is here c equals to 8 and also n equals to minus 3. Okay. So here is your value, which is c and n. One of them is 8 and another one is minus 3. Okay. Now just put those values in here. You can get your required solution. Okay. So this is, if it is question 7, so from 7 you can write n is equal to minus 3 and c is equal to 8. from Okay. 7 you can say u x comma y equals to 8 e to the power minus 3 4x plus y. So this is your required solution which satisfies the equation. Okay. So this is your answer. Now another one. So স্যার আজকে এতটুকুই থাক স্যার। এতটুকু থেকে আর ওই কোশ্চেনটা লিখে দিয়ে জাস্ট একটু মোটামুটি আলোচনা করি। ওকে। ওকে স্যার। স্যার Yes, yes. স্যার আমাদের যে মিডের সিলেবাস স্যার Yes, এটা আমি কোন এটা নিয়ে কোন আলোচনা করবো, আমি এটা নিয়ে আলোচনা করবো। যদি ক্লাসরুমে একবার জানিয়ে দিলে ভালো হয় আর কি স্যার। ওকে, x square 0 less than x less than 1 and t greater than 0. Here u
0 comma t equals to u 1 comma t equals to 0 and u x comma 0 to 3 sine 2 pi x. So here take a look at the equation is different and it is known as heat equation. You already know that because আমরা এটাকে heat equation এর সংজ্ঞাটা শিখে এসেছি. So it's one kind of heat equation. Okay. So here is your boundary condition is this. Okay. So for this kind of equation, that means যখন তোমরা এরকম order 2 পাচ্ছ, এটা ঠিক সেম প্রসেসে আগের মতোই সলভ করতে হবে, বাট সেই ক্ষেত্রে আমরা যে একটা কনস্ট্যান্ট n ধরে দিচ্ছিলাম, this is for first order first degree equation. Okay, but for second order equation you have to let minus lambda square. Okay, এই constant টা একটু ধরতে হবে। এখন এটা কেন ধরতে হবে এটা আমি next class I will explain. uh, just you have to follow the previous rule for solving this kind of problems. Just you have to let the constant which is minus lambda square instead of n. Okay, and after that you can solve this equation by general ordinary differential equation system. And after that here is another thing which is known as you have to use superposition principle. এই প্রিন্সিপালটা ইউজ করতে হবে, এটা নিয়ে আমি আগামী ক্লাসে তোমাদেরকে ডিসকাস করব। ওকে, তো এই দুইটা জিনিস কমপ্লিট হলে আই উইল give you the solution of our previous map যেটা আমরা ফার্স্ট লিখেছি, ফার্স্ট previous map. Okay, so that's all for today. Okay, listen, I will show you the solution for this map in our next class, but I just said that you have to let minus lambda square instead of n minus. So after that, using this boundary condition, you can find out the values of a, b, c. That is the constant values from here, and after that you can write down the required solution from here. Okay, so now the syllabus for your midterm, only for my part. Okay, you have to follow the PDF, which is complex number, complex function, complex analytic function, and complex integration 1. Okay, this is for PDF. Okay, এই PDF গুলো নামগুলো ছিল এটা, তো তোমরা প্লিজ এই PDF গুলো দেখা ট্রাই করো। যেটা ইনক্লুড ছিল সেটা হচ্ছে complex number, complex function, general function of complex variable, limit, continuity, complex function, integration, Cauchy-Riemann and Cauchy integral formula, harmonic function, and also harmonic conjugate. এই জিনিসগুলো প্লিজ একটু ফলো করো তোমরা, দেখো এই তোমাদের স্যার মানে শুরু থেকে যা করেছেন সব ফলো করব। দেখবো কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশন আর কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশন 1 দুইটা চ্যাপ্টার। Yeah, so this is extra, but previous topics are included here, which is a complex number, complex function, complex analytic function. You have to follow this PDFs. Okay, in my those are uploaded in my Google Classroom. Okay, everyone, can you hear me? Sir. Okay, so this is your syllabus for. Okay, so it's a problem. So describe the graph geometrically, then complex number system. Here some properties were there, and also some harmonic conjugate. How can you find out the harmonic conjugate from a given function? এই জিনিসগুলো একটু বেশি করে দেখা ট্রাই করতে হবে। Okay, so that's all for today. Thank you everyone.